中共近次宣布对台湾北方空域划设禁航区，在台湾交通部抗议之后，从3天缩短为27分钟。不过隔天中方又预告，16日当天上午9点至下午3点的6个小时，东海4点连线水域范围内可能有火箭残骸坠落，禁止驶入。我们在事前已经掌握了全盘的状况，也提出了抗议。那我想国际社会也非常关切。那现在中方的做法是，这个海上跟航空两个部分采取不同的做法。那么我们也会确保海上跟航空的安全。我想这个是必要的这个预警措施。中共以16日发射气象卫星为由，海空各自划设管制区，而新增的禁航区域包括日本专属经济区。对此，日本官房长官松野博一要中方不影响船舶安全，并要求做出解释。当該區域には我が国の排他的経済水域の一部が含まれていることを確認しています。我が国の船舶等の安全に影響を与えないようにすること、また沿岸国たる我が国の権利及び義務に対して妥当な考慮を払うことを含めて。改めて申し入れを行い説明を求めたところであります。而16日当天，也撞击美国国务卿布林肯从越南飞往日本参与 G7 外长会议，期间必须经过该管制区。台湾立法院民进党团召开记者会，要中共不要借小动作霸凌台湾，让国际讨厌。现在连太空垃圾掉下来，这种非常科学可以计算轨道时间、可以计算影响范围的。他们都可以拉长到3天，影响了各国跟台湾的民航跟海运安全。那也看得出来，这里面不是科学问题，而是政治问题。台湾交通部也在前一天声明表示，13日晚间已发布飞航与航船布告，周知海空运业者避开中共进行航太活动区域。民航局与航港局届时也将24小时监控周边海空域动态，以为航行安全。新唐亚太电视池千里、唐吉安整理报道。我们坚决反对北约借所谓中国挑战介入亚太事务，构筑亚太版北约。近年来，北约不断突破传统防区和领域，谋求加强与亚太国家军事安全联系，刻意挑动矛盾分歧，鼓吹阵营对抗，制造地区紧张，对地区和世界和平稳定构成现实挑战和威胁。中国从不认同国强必霸的陈旧思维逻辑，将坚持和平发展道路庄严载入宪法，将维护世界和平、反对侵略扩张行为写入国防法，将服务构建人类命运共同体标定为新时代中国国防的世界意义，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。亚太是和平发展的热土，不应成为地缘争夺的棋局。我们敦促北约摒弃冷战思维，放下傲慢偏见，客观看待中国发展和内外政策，树立理性对华认知，停止祸乱亚太的危险行径，为欧洲和世界和平稳定多做些有益的事。美国共和党众议员奥格兹联合5位同党议员共同提出删除中国友邦经费法案，禁止美国提供外交援助给予台湾断交转向中共的国家。洪都拉斯被列在制裁名单第1位，还有尼加拉瓜、多明尼加等20国列入制裁。美国在2021财年就曾援助这21国将近8亿美元。除了停止援助之外，这项法案谴责21国投向犯下种族灭绝恶行的中共。明文写道，这些国家的外交转向是美国的国安威胁。如果美国对此不加以制止，将进一步提高台海发生武力冲突的风险。因此，在法案通过的30天内，美国应与台湾建立全面外交关系。时事评论员恒河早在台洪断交时曾经指出，50年前美国带头承认中共，其他国家纷纷效仿。事到如今，美国也应该负起责任，带头纠正这个错误。这项法案便是提出了实际行动的具体做法。所以现在应该是是时候了，就说美国曾经带头做了那件事情，现在需要美国带头，在对台的外交上做一点实事的时候了。我觉得。你不能老让捷克啊、斯洛伐克啊这些国家带头。
提出法案的共和党众议员奥格兹对中共态度强硬，多次提出针对中共的相关法案。It should be noted that it's the CCP that launched a reconnaissance balloon across our country. It's the CCP that is flooding our country with fentanyl and killing our kids and poisoning our country. I urge adoption of this amendment and let's send a message to China that we've had enough. 奥格兹也曾经联名提案，呼吁国务卿布林肯访问台湾，并且联名支持同党议员蒂芬尼的提案，终结一个中国政策，并与台湾建交。新唐人亚太电视江子扬编译。我们本身就是黑龙江佳木斯市下面有个同江口岸，我是同江人，对岸就是俄罗斯。1992年吧去的俄罗斯，俄罗斯人给我的印象就是非常朴实、热情。俄罗斯的商品在中国的口碑非常好，中国人给他的最大的评价就是真材实料，所以就尝试着开了一个这个俄罗斯商品店。这不是周末了嘛，然后是来古城来转一转，然后看到咱们这个有个俄罗斯商品的这个店铺，然后感觉挺好奇的，之前也很少见，然后进来转一转，看看有什么比较有趣的东西。然后俄罗斯它这个毕竟是属于不同的文化，然后也去了解一下这种不同的文化带来的一些感受。As former president of Brazil and an economist who has been active in global development for a long time, and what will be your priorities in terms of NDB's development in the coming years? É muito importante que It is very important to me that New Development Bank, the Bank of the BRICS, acts as a tool to support the development priorities of the BRICS and other developing countries. We need to invest in projects that contribute to three fundamental areas. First, we need to support the countries with regards to climate change and sustainable development goals. Second, we should promote social inclusion at every opportunity we have. And I believe we should finance their most critical and strategic infrastructure projects and digital ones. That said, we want to promote quality development. Developing countries still don't have the necessary infrastructure. They don't have enough ports, airports, and highways to meet their needs. And many times, the ones they have are not adequate. They still have to build alternative and more modern models of transportation, for instance. I see China, a country that has developed capability for alternative transportation at the scale and quality it needs. NDB has to support the other countries to also build their quality infrastructure as well, like high-speed trains. It is very important to invest in technology and innovation. Invest in universities, for example. Our countries will not overcome extreme poverty if we don't invest in education, science, and technology. What are some of the challenges NDB faces now, given the current global situation? And what role does the BRICS cooperation mechanism play? Você tem razão. The world now is under the threat of high inflation and restrictive monetary policy, particularly in developed countries. Such monetary policy means a higher interest rate and therefore a higher probability of reduction in growth and a higher probability of recession. This presents an important question for the BRICS. We need a mechanism, a so-called anti-crisis mechanism, which must be counter-cyclical and support stabilization. At the same time, it is necessary to find ways to avoid foreign exchange risk and other issues such as being dependent on a single currency such as the US dollar. The good news is that we are seeing many countries choosing to trade using their own currencies. China and Brazil, for instance, are agreeing to exchange with RMB and the Brazilian real. At the NDB, we have committed to it in our strategy. For the period from 2022 to 2026, NDB has to lend 30% in local currency, and so 30% of our loan book will be financed in the currencies of our member countries.
That will be extremely important to help our countries avoid exchange rate risks and shortage in finance that hinder long-term investments. “我们在2020年6月27号，作为上海首批的自动驾驶示范应用企业，上线了自动驾驶服务。在这2年多的时间里，我们收到了非常多用户的反馈。最近有些用户反馈，希望在夜间甚至凌晨使用到我们的服务，所以我们在国内率先推出了24小时的自动驾驶运营服务。”为了支撑前台24小时的运营，我们也结合网约车10年的运营经验，在后台设计实现了24小时的无人化运维中心。在整个无人化运维中心里，我们用机器人实现了自动的停放、自动的洗车以及自动的充电。